چې کم کام نه خپل ژبه ورکه شي هغه قام ورک شي او کم قام نه کام ته چې خپل ژبه سپکه شي هغه قام سپک شي. باچا خان کا قول ہے کہ جس قوم کی زبان گم ہو جاتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، اور جس قوم کی زبان کی تذلیل ہو جاتی ہے وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے. یہ جس طرح عرض ہے، اس پوری کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ زبانوں کو ان کے اصل تناظر میں دیکھا جائے. یہ کانفرنس جو زبانوں کی تکثیریت اور سیاسی مفاہمت کے عنوان کے زیر عنوان سرائیکی لوگ سانجھ، عوامی نیشنل پارٹی، عوامی جمہوری پارٹی اور سرائیکی جرنلسٹ سانجھ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان should establish a permanent national commission on languages to promote the languages, the respective literature, oversee the implementation of language policies, and provide a platform for the representation and participation of linguistic communities in the decision-making process of the state. منظور ہے یہ قرارداد؟ منظور ہے آپ کو؟ شکریہ. کہ قومی کمیشن کا قیام ضروری ہے تاکہ وہ تمام لسانی پالیسیوں کو دیکھ سکیں اور لسانی تنوع کو اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر شامل کر سکیں. لسانی تنوع کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قوموں کی خود اختیاری کو مان لیا گیا، قوموں کی رائے کو مان لیا گیا، ان کی نمائندگی کو تسلیم کیا گیا. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ the Constitution of Pakistan recognizes Urdu and English as the official languages of the country. However, given the diverse cultural and linguistic background of the country, there has been a growing demand to recognize other Pakistani languages as well. For example, a bill was introduced to make 7 major languages as official languages in 2015. These efforts showcase the increasing demand and need for linguistic recognition and equality in the country. To address the issue, a constitutional amendment should be made to make all the languages spoken in the country as official and national languages. This amendment will serve as a step towards promoting cultural diversity and linguistic equality in the country. This issue has been raised in the past as well, with several bills being tabled in the National Assembly and Senate regarding the recognition of national languages. آپ کو منظور ہے کہ آرٹیکل 251 میں جو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 ہے، 251 نمبر 2050 نمبر مادہ پاکستان دا آئین دا اساسی قانون، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ نیشنل لینگویج کی بجائے لینگویجز کیا جائے، اور اردو کو رابطے کی زبان کے طور پہ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ جو قومی کمیشن ہے یہ سوالات اور یہ جو پیچیدگیاں ہیں وہ یہ اٹھائے گی، لیکن تمام مادری زبانوں کو نیشنل لینگویجز کے طور پہ تسلیم کیا جائے. In the light of the recommendation of United Nations Scientific and Cultural Organization, Pakistan should adopt mother tongue as medium of instruction at primary level education. Research shows that education in the mother tongue is a key factor for inclusion and quality learning, and it also improves learning outcomes and academic performance. It helps to promote engagement and motivation, positive self-image and self-esteem, cognitive development, and linguistic and cognitive development. This is crucial, especially in primary school, to avoid knowledge gaps and increase the speed of learning and comprehension. تمام مادری زبانوں کو تعلیم کا درجہ دیا جائے. قبول ہے؟ آخری مطالبہ. Pakistan should conduct its first ever digital census in a fair and transparent manner. As the data collected through census informs the decisions for economic growth and development in different regions, any opaqueness in conducting the census will result in economic injustice against certain language groups and regions, but also weaken the Federation of Pakistan.
This digital census must include all languages spoken in Pakistan under the category of mother languages. मर्दम शुमारी में तमाम पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानों को मादरी ज़ुबानों के तौर पे तस्लीम किया जाए। मंजूर है? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अगर ये ऑफिशियल ज़ुबानें तस्लीम की जाती हैं तो लाजमी तौर पे फेडरल पब्लिक कमीशन में शामिल होगा। हाँ, वो कौमी कमीशन का जो हमने किया तो ये सारी चीज़ें वो देख लेगी। जी, लैंग्वेज कमीशन का डिमांड है, एक डिमांड है कि लैंग्वेज देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज कमीशन एंड देयर आर एग्जांपल्स। इंडिया इज वन, ट्राइबल कमीशन इज वेरी गुड, हु हैज रिकॉग्नाइज्ड 18 और नाउ 20 languages. One, and second is until government changes its system, we have formed, you, me and this group, a language commission, Pakistan Language Commission, and we will work on that, on all these issues to our best. We must. ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ये लैंग्वेज कमीशन का किया, लेकिन ये जो मिसाल आपने दी है ये ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में है, स्वीडन में है, कनाडा में है और दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिनमें इनकी मिसालें मौजूद हैं। तो मीडिया जी, लैंग्वेज कमीशन इज फॉर्म्ड इन दिस हाउस बाय दिस हाउस टुडे। हाँ, ये अच्छा नुक्ता है। आप इत्तिफाक करते हैं कि ये हाउस नेशनल कमीशन ऑन लैंग्वेजेस बना रहा है, ये बना रहा है। इसकी तफसीलात फिर सराइकी लोग सांझ और दूसरे दोस्तों से आप ले सकते हैं, फिर नामों पे बातचीत हो सकती है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कमीशन ऑन लैंग्वेजेस का ऐलान कर दिया। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? बहुत शुक्रिया। जो मीडिया के दोस्त हैं वो असद बुज़दार साहब से ये डिक्लेरेशन की कापी और प्रेस रिलीज़ की कापी ज़रूर वसूल करें, तो इसमें वो सारे अल्फाज और इस्तिलाहात आपको दुरुस्त लगेंगे। माता तमगद बादरे तड़ी खुशर्त दादे, माता तमगद बादरे तड़ी खुशर्त दादे च बददी खौर अतल त अतल नवायमा। सदारती इस कॉन्फ्रेंस के सदारती खुतबे के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साबिक़ सूबाई वज़ीर मियां इफ्तिखार हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो सदारती खुतबा करें।